ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಫಾರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪರ್ಪಸ್. ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ ತೊಗೋತೀವಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ ಬೇಸಿಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಡಿ ಎ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ ಕಮಿಷನ್ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದು ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡೋಣ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲೌನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ 1/5 ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಮೀನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ. ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿದು ಅಷ್ಟೇ 1/5 ತೊಗೊಂಡು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲೌನ್ಸ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಫಾರ್ ಗ್ರ್ಯಾಚ್ಯುಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಕವರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್, ನಾಟ್ ಕವರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್. ಗ್ರ್ಯಾಚ್ಯುಟಿ ಕವರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ ಜೊತೆ ಡಿ ಎ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಎ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಎ ಅಂದರೆ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೆನಿಫಿಟಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಎರಡೂ ಕೂಡ ತೊಗೋತೀವಿ ನಾವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಚ್ಯುಟಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕವರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್. ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಫಾರ್ ದಿ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರ್ಯಾಚ್ಯುಟಿ ನಾಟ್ ಕವರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಎ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇಂಟು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್. ಇಫ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಇಫ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇಂಟು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅದೊಂದೇ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಕಮಿಷನ್ ಕೂಡ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಡಿ ಎ ಇಫ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇಂಟು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಇದನ್ನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಹೌಸ್ ರೆಂಟ್ ಅಲೌನ್ಸ್, HRA ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಜೊತೆಗೆ ಡಿ ಎ ಇಫ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇಂಟು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಇದು ಕೂಡ ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ಗಿವನ್. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ರಿಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್. ಈಗ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟು ರಿಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ 12% ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 12% ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಎ ಇಫ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇಂಟು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಮಿಷನ್ ಇದು ಕೂಡ ಪರ್ಸಂಟೇಜಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರ್ಯಾಚ್ಯುಟಿ ನಾಟ್ ಕವರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್, house rent allowance and recognized provident fund, the meaning of salary is same. Basic, DA if enters into retirement benefit and commission. ಈ ಮೂರು ಕೂಡ ತಗೋತೀವಿ. So next for the purpose of calculating the rent free allowance, rent free accommodation. For the purpose of valuation of rent free accommodation, or concessional rent accommodation, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ then DA if enters into retirement benefit, then commission, bonus, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಅಲೌನ್ಸಸ್ ಎಕ್ಸಮ್ಟೆಡ್ ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಏನೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲೌನ್ಸಸ್ಸು
ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ಅದರ್ ಮಾನಿಟರಿ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೇನೇನಿದಾವೆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. whatever taxable but not include ಇವು 4 ಐಟಮ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಮೀನ್ಸ್ ಆಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಬಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಡಿ ಎ ಇಫ್ ನಾಟ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್, ನಾಟ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, ಇದನ್ನು ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟು ಪಿ ಎಫ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಯಾಲ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ರೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಅಕೊಮಡೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟು ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಇದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಅಲೌನ್ಸಸ್, ಆಲ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಅಲೌನ್ಸಸ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲೌನ್ಸಸ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಬಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏನು ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪರ್ಕ್ವಿಸಿಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎನಿ ಪರ್ಕ್ವಿಸಿಟ್. ಪರ್ಕ್ವಿಸಿಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್, ಅದು ಮೋಟಾರ್ ಕಾರ್, ರೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಅಕೊಮಡೇಷನ್ ಆಗಲಿ, ಫ್ರೀ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಪರ್ಕ್ವಿಸಿಟ್ಸ್. ಇದದ್ದು ಬಿಟ್ಟು ಇವು 4 ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇದನ್ನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ರೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಅಕೊಮಡೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we will solve some problems on income from salary. Mr. Bharat is employed in a factory in Bangalore as an accountant on a monthly salary of rupees 8,000 and DA rupees 1,500 per month. So, on 1/8/2019 he got the promotion as a chief accountant on a monthly salary of rupees 10,000 and DA 2,500 per month. He is provided with a rent-free house for which the company pays rent of rupees 2,500 per month and the cost of furniture they have given is 70,000. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು. ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ ಟು ಆಗಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 8,000, ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 10,000. ಆಮೇಲೆ ರೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಹೌಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಕ್ವಿಸಿಟ್. ದೆನ್ he is a member of recognized provident fund. Member of recognized provident fund to which he contributes 17% of his salary and the employer also contributes an equal amount. Interest credited to above fund during the previous year rupees 9,600 at the rate of 12% per annum. The employer has also provided a car of 1800 cc to the employee from the date on which he was promoted as a chief accountant. So car provide ಮಾಡಿದ್ದೇವಾಗ on 1/8, it is on 1/8/2019 ಗೆ ಕಾರ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು. To be used for office and private purpose. The expenses on running and maintenance of car are met by the employer. The employer paid life insurance premium of 15,700 for the policy of Mr. Bharat, and Mr. Bharat also received 10,000 as a bonus in the previous year. Then professional tax 1,000 rupees per month is deducted from his salary. Compute his income from salary for the assessment year 2021. Assuming that salary becomes due on the first day of next month. Means March salary we have received on 1st April, then April salary we received on 1st of the May. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, on 1/8/2019 he got a promotion. So means up to 1/8
2019, he received salary 8,000 rupees. Means 1/4/2019 to April, May, June, then July. So for 5 months he has received salary 8,000 rupees plus DA 1,500. And from 1/9/2019, it's for 5 months, to 1/3/2020, so he has received 10,000 rupees for 7 months. So ಇಲ್ಲಿ basic salary before promotion for 5 months he has received 8,000 rupees, and for 7 months he has received 10,000 rupees. The same way DA also for 5 months 1,500, for 7 months it is 2,500. Okay, now solve ಮಾಡೋಣ. So assessee name is Mr. Bharat. Mr. Bharat. Computation of salary for the previous year 1920. The first basic salary. Basic salary here. For the first 5 months it is 8,000. 8,000 for 5 months plus 10,000 for 7 months. ಎರಡು ನೀವು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 1,10,000 rupees. Then DA also 1,500 for 5 months plus 2,500 for 7 months. You will get 25,000. Next, rent free accommodation. ರೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಅಕೊಮೊಡೇಷನ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮತ್ತೇನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಐಟಮ್, ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ರೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಅಕೊಮೊಡೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ರೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಅಕೊಮೊಡೇಷನ್ಗೆ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ DA ನಾಟ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್, ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, ಎಕ್ಸಾಮ್ಟೆಡ್ ಅಲೌನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಪರ್ಕ್ವಿಸಿಟ್, ಇವಿಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ದೆನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಪರ್ಕ್ವಿಸಿಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್. Then employees paid the LIC premium. This is also perquisite, it does not include. Then bonus ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. bonus for the year it is 10,000. So that next bonus for the year it is 10,000 rupees. Then rent free accommodation. So for the purpose of rent free accommodation, here salary means basic salary, that is 1,10,000. DA, it does not enter into retirement benefit. DA ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. So DA means it does not enter into retirement benefit, we should not include it. Then bonus 10,000 rupees. So for the purpose of calculating the rent free accommodation, we have to take a salary rupees 1,20,000. Really, the employer has a paid rent of rupees 2,500 per month. So what is the value of rent free accommodation or concessional rent? It is rent paid is 2,500 per month, it is 30,000, or 15% of salary.
15% of salary, that is 15% of 1,20,000 comes to 18,000. Whichever is lower, this is the value of perquisite. ಸೊ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದಂದರೆ 18,000 is the value of concessional rent accommodation. Then furniture ಕೂಡ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. The cost of the furniture is 70,000. So you have to add 10% of cost of furniture, that is 70,000. It becomes 7,000. So here both together we will get 25,000 as the value of rent-free accommodation. Next, he is an employer of a recognized provident fund and contributes 17% of salary, and employer also contributes equal amount. ಇಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ 80C ಅಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ನಾವು ತೊಗೋಬೋದು, ಬಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 12% ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟು ರಿಕಗ್ನೈಸ್ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್. ಸೊ here more than 12% means 17% minus 12%. 5% is taxable here. So 5% of basic salary plus DA plus commission. So ಇಲ್ಲಿ recognized provident fund ಗೆ the meaning of salary is basic salary, DA if enters into retirement benefit and commission. But ಇಲ್ಲಿ problem ಅಲ್ಲಿ only basic salary they have given, the DA does not enter into retirement benefit and commission ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. So ನಾವು basic salary ಅಷ್ಟೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 5% of 1,10,000. So that is basic only, basic salary. So it becomes 5,500. Next, interest credited to RPF. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ 9.5% ವರೆಗೂ ಎಕ್ಸಮ್ಟ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು 12% ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ₹9,600. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಟು ರಿಕಗ್ನೈಸ್ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಈಸ್ 9,600 ಲೆಸ್ ಎಕ್ಸಮ್ಟೆಡ್. So 9,600 for 12%, for 9.5%. Is 7,600. So balance 2,000 is taxable. Next, the employer has provided a car of 1800cc and it is provided on the date on which he has promoted as a chief accountant. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇದಷ್ಟೇ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಕೂಡ ಫ್ರಮ್ 1/8/2019 ಸೊ 1st August to 31st March becomes for 8 months. ಸೊ ಓನ್ಲಿ 8 months ಇದಷ್ಟೇ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಮೋಟಾರ್ ಕಾರ್ ಪರ್ಕ್ವಿಸಿಟ್ $2,400 for 8 months. It becomes 19,200. Driver is not provided, so driver salary now ಇಲ್ಲಿ include ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. Next, the employer paid the LIC premium 15,700. LIC premium paid by employer 15,700. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತೊಗೋತೀವಿ. ಸೊ ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಅಪ್ ಗೆಟ್ ಗ್ರಾಸ್ ಸ್ಯಾಲರಿ
is 2,12,400. So ಇಲ್ಲಿ deduction under section 16. First one, standard deduction. Section 16 subsection 1, 50,000 will get. Entertainment allowance in ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. So next comes to professional tax. This is deduction under section 16 subsection 3, 100 rupees per month, so 1,200 for the year. So total deduction is available 51,200. So here income from salary is 1,61,200. So income from salary.